Welcome to class number 6. I hope you're enjoying the last 5 classes. You've been learning a lot of stuff. This is a very important section where we're going to be learning how do you derive a scale. இப்போ ஒரு ஸ்கேல்னா எப்படி ஸ்கேல்னா என்ன அர்த்தம்? How does a scale sound? A scale is nothing but சரிகமா பதனிசா. It's your scale. ஸோ நம்ம பாடி காமிச்சோம் அதை எப்படி நம்ம நோட்ஸில் எப்படி எழுதுறது. சேம் திங் இங்கிலீஷில் எப்படி பண்ண சொல்லணும்னா டோ ரே மீ ஃபா சோ லா டி டோ do ti la so fa mi re do. So you can do it for any number of pitches, that is A all the way till G sharp. But the scale derive பண்ணும்போது we going to also find நம்ம இப்போ கார்ட்லாம் வாஸ் சொல்ல எப்படி இது G major வருது, all those stuff we're going to be learning. It's a very important section. I want your undivided attention. So if you have your notebooks and your pen, please take it down. The first thing we're going to learn is the notes A till G sharp. We already know how this sequence is. After you finish writing this sequence, the first and important thing, you're going to learn what is a tone. Tone na enna? What is a tone? A tone is nothing but a full note or a complete note. இப்போ இங்கே பாருங்க, what is a tone from A? A to B is a tone. எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனா, if you can see there are two intervals. ரெண்டு இன்டர்வல் இருக்கு நடுவில். Yeah, A to B is a tone. So what is my question is, what is A to A sharp then? A semitone. Yes, easy, isn't it? So A to A sharp is a semitone. Let's try B to C. B to C is a semitone. It's not a tone. I told you there has to be two intervals if you say a tone. This is just for your understanding, because I'm going to write a formula. Or a formula எழுத போறேன். And the formula which then we're going to find out this entire scale. Let's write the formula right now. I'm going to erase the tone. The formula is this. Write this down. Root plus tone plus tone plus semitone plus tone plus tone plus tone and plus semitone. How do you remember this? A simple way of remembering this. In the R வந்து T நினச்சிக்கோங்க. Simple way to remember this. இந்த T நினச்சிங்கன்னா, if you notice 3 T's plus half, 3 T's plus half. Where else the first T is going to be your root note. Alright. So root plus tone, 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 semitone, tone, 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 and semitone. Let's substitute and see. A simple mathematic idea, or complication just to find. Let's try for A. I'm going to substitute A, listen to this carefully, A here. Root ku badala I'm going to put here. A comes right here. Now my question is, what is A plus tone? What is A plus tone? We have B. Write down B right here. Next, rendu overheads, tone. B plus tone. B plus tone is C sharp, isn't it? C sharp. Now watch this. C sharp kapram we have a semitone. C sharp plus semitone is D. Why semitone? Only a single, one interval is there, so D. D plus tone, the next tone, D plus tone is E. Next, E plus tone. E plus tone would be F sharp. After F sharp we have F sharp plus one more tone is G sharp. I'm just following the sequence. மேல இருக்க sequence அப்படியே follow பண்றேன். F sharp plus tone, G sharp. We are here, right here. The last one, G sharp. Last one is semitone. G sharp plus semitone comes back to A. If you notice, it starts with the root note, ends with the root note. That's why I sang do re mi fa sol la ti do do a, same note. If you sing it in Hindi, it's sa re ga ma pa da ni sa sa sa. Same, both are same notes, and we just need to define what we are saying in the notation wise. Now, so I sang that entire thing. Sa re ga ma pa da ni sa sa sa. The both are different octaves. This is your first octave, second octave, higher octave. Octave na அதே நோட் தான் கொஞ்சம் ஹையர் பிச்சில் நம்ம பாட போகிறோம். ஆல்ரைட். Now I'm going to repeat this formula so that you understand it even more clearer.
இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணேன், சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன். I took A and I substituted instead of R. Root noteல A போட்டு, so we're going to find the scale for this one, root, that is A. So எப்படி கண்டுபிடிச்சோம், A plus tone, A plus tone, B, B plus tone, C sharp, C sharp plus semitone, D, D plus tone, E, E plus tone, F sharp, F sharp plus tone, G sharp, G sharp plus semitone, we got A. Isn't that so easy? All right. Now, இந்த full scale எழுதுனதுக்கு அப்புறம் I want you to really focus, find out how many notes are there. எவ்வளவு நோட் இருக்கு பாருங்க, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 notes. 8 is nothing but octave. That's why I said higher octave, lower octave. Sa sa, see that octave difference? Now the moment you see these notes, first thing should strike in your mind is, okay, the scale, where can I use the scale? Why is it called scale? If you see in mathematics, why do you use a scale? A scale is used to measure, right? Is used to measure. So you're going to measure the intervals in between. With this measurement, you're going to coin chords. அது பண்றதுக்கு முன்னாடி we're going to do something very important. We're going to find the family from the scale. Now you know the formula. இப்போ ஃபார்முலால இருந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? From the formula we found the scale. Scale கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ scale கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் we're going to derive the family, chord family. If you have your notes, please write this down. Every major family has 3 major chords and 3 minor chords. You can write it down. Every major family has 3 major chords and 3 minor chords. This is like universal. It's universal just for your understanding. இப்போ ஒரு chord family எடுத்தீங்கன்னா எத்தனை chord இருக்கு? 6 chord. 6 chordல 3 major, 3 minor. All right. Okay, let's come to this section. We're going to find all the 3 majors, all the 3 minors from the formula. We're sticking to the formula. இப்போ formula பார்த்தீங்கன்னா your second note, கவனிங்க, second note is minor, your third note is again minor, and your sixth note, count from here, 1 2 3 4 5 6, stop right here, is minor. Your second note, third note, sixth note is your minor. So I'll repeat again from the formula. நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? Scale. We found the scale. Good. Now we're going to find the family through the scale, or else from the formula. All the same. So formula now is minor போட்டேன். Let's find the minors. So you know second, third and sixth are the minors. So where is the minor here in A? B minor, C sharp minor. You're right. Then sixth one is F sharp minor. Now your question is, oh, there are 3 minors. Where are your majors? Very simple. Look at your root note. Your first note is your major. Your fourth note is a major. And your fifth note is a major. Let's write this down. First, let's write the majors. A. Next major is D. The next major is E. Easy? Major you have written on. Next, you're going to write the minors first. Let's write from this way. What's the first minor? You see F sharp minor. I'm going to write from back. I'll tell you why. F sharp minor. Then you write B minor. Then you write C sharp minor. Please count these notes. How many notes are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. You might ask this question. What about the next 2 notes? Good question. Now listen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7th note. Your 7th note is a diminished. Your 7th note is a diminished. I'm not going to be explaining what is a diminished. Just remember it's a diminished note for now. We're not going to be teaching on diminished. We're going to be teaching on the lower scale, on simple notes and chord families. Okay, now, so 7 ruled out. One more is there. What is the one more note left? A. A is nothing but the same as your root. It's just a repetition. Yeah. Now, we found the 3 majors, 3 minors. As I said earlier, every major family has 3 majors and 3 minors. We found all the 3 majors,
all the three minors. Now comes to the very important thing we often forget. A lot of people don't teach you this. Every major family has one relative minor. Let me say that again. Every major family has one relative minor. அப்படின்னா என்ன? எல்லா ஒரு மேஜர் ஃபேமிலி ஒரு ரிலேட்டிவ் மைனர். நவ் இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் நோட். கேன் யூ கவுண்ட் த சிக்ஸ்த் நோட்? 1 2 3 4 5 6. யுவர் சிக்ஸ்த் நோட் இஸ் யோர் ரிலேட்டிவ் மைனர். வாட் யூ மீன் பை ரிலேட்டிவ் மைனர்? ரிலேட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம்? இப்போ உங்கள் ஃபேமிலியில் யாரோ ஒரு சொந்தக்காரர் இருந்தாங்கன்னா, எக்ஸாம்பிள் மை டேடிஸ் பிரதர்ஸ் சன், எங்கள் அப்பாவுடைய தம்பியோடைய பையன் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கசின், ரைட்? ஹிஸ் கசின் டு மீ. ஸோ எப்படி நான் அவனை கசின் கூப்பிட்றேன்? வை ஆம் ஐ காலிங் இம் கசின்? பிகாஸ் போத் ஹேவ் ஒன் காமன் திங், our fathers are brothers. So there's a common factor, that's why I call it relative. Now what is a relative minor? Relative minor is nothing but instead of the sixth note, you can also substitute your root note. Now listen to this carefully. You might take it wrong. My understanding here is, instead of F sharp minor, which is the relative minor now for my A, instead of F sharp minor I can also play A, which means I can also play, instead of A I can play F sharp minor. What is the meaning of it? The simple meaning is it sounds alike. It sounds alike. It sounds almost same. Probably one or two notes differences there, but when you play the chord, there is some kind of similarity. There is some kind of a similarity on the major and the minor. You might sing A major sounds nice. Oh, F sharp minor also sounds almost the same, but it sounds even more better and sweeter. See that? It's called as chord sense. We always say common sense, no? We scold people, they have common sense. We call people who don't have common sense, we call them nonsense. Yes, you're right. So same way, when you play a chord, you need to have chord sense. You need to develop a strong ear when you play it. Sometimes there are times in a song, instead of A major, F sharp minor will sound better. There are times instead of F sharp minor, A major will sound better, which means instead of the root, sixth will sound better. Instead of a sixth, vice versa. All right. If we found the families, we found three majors and three minors. Isn't that so easy? நம்ம ஃபுல் அந்த கார்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த ஸ்கேல் என்ன பார்த்தோம்? அதோடைய ஃபுல் ஃபார்முலா பார்த்தோம். ரூட், டோன், டோன், செமி டோன், 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 செமி டோன். டோன்னா என்ன? ரெண்டு இன்டர்வல் இருக்கணும். டோன்னா நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா A to B ரெண்டு இன்டர்வல் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் மை டோன். எங்கே போனாலும் இப்போ இஃப் யூ ஆர், இப்போ நீங்கள் F உடைய டோன் என்னென்ன? Fலேருந்து டோன் பார்த்தீங்கன்னா Fக்கு அப்புறம் ரெண்டு இன்டர்வல், ஸோ G. ஆல்ரைட். செமி டோன்னா ஒரே ஒரு எப்படி சொல்கிற, செமிடோனா பாதி நோட், விச் இஸ் ஒன் இன்டர்வல், ஒரே ஒரு இன்டர்வல் தான் இருக்கும். தட் இஸ் த செமிடோன். இப்போ டி ஷார்ப் டு இ பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ செமிடோன். அது செமிடோன். ஏன்னா ஒரு இன்டர்வல் தான் இருக்குது இன் பிட்வீன். ஆல்ரைட். ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா வி கோனா சப்ஸ்டியூட். நம்ம இதில் ஃபார்முலாவில் வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு நோட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். லெட்ஸ் ட்ரை ஃபார் ஏ. நம்ம ஏ வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஏ வந்து ரூட்டுக்கு பதிலாக போட்டேன், ஏ இங்கே போட்டேன். ஏ ப்ளஸ் டோன். ஏலேருந்து டோன். ஏலேருந்து டோன் என்ன இருக்கும்? அப்படியே பாருங்கள், இன்டர்வல் ரெண்டு இன்டர்வல் இருக்கா? 1 2. ஸோ வாட்ஸ் மை நோட் நெக்ஸ்ட் இஸ் பி. பி ப்ளஸ் டோன். பிலேருந்து டோன் ரெண்டு இன்டர்வல் இருக்கா பாருங்கள், 1 2. ஸோ யூ வில் கெட் சி ஷார்ப். சி ஷார்ப் இருக்கா? சி ஷார்ப், எஸ். சி ஷார்ப்லேருந்து செமி டோன். செமி டோனா ஒரே இன்டர்வல் தான். ஸோ இட் வில் பி டி. ஸோ டி இஸ் தேர். டிலேருந்து ஒரு டோன், டோன் எடுக்கலாமா? 1 2 இன்டர்வல்ஸ். ஸோ இட்ஸ் இ. இ. இ ப்ளஸ் டோன் அகெயின். ஈலேருந்து டோன் பாருங்கள், ரெண்டு இன்டர்வல், 1 2. எஃப் ஷார்ப். யூ காட் எஃப் ஷார்ப். எஃப் ஷார்ப்லேருந்து ஒன் மோர் டோன், ஒன் லாஸ்ட் டோன் இங்கே இருக்கும். நம்ம எஃப் ஷார்ப் ப்ளஸ் டோன் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 ரெண்டு இன்டர்வல். ஸோ யூ லேண்ட் ஆன் ஜி ஷார்ப், லாஸ்ட் ஒன். ஜி ஷார்ப் ப்ளஸ் செமி டோன். ஜி ஷார்ப்லேருந்து செமி டோன் பார்த்தீங்கன்னா இட் கோஸ் ஆல் தி வே டு டாப், மேலே வந்துட்டு ஏ. ஆல்ரைட். நான் இந்த ஸ்கேல் எழுதுனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது? மேஜர் எழுதணும், மைனர் எழுதணும். இப்போ ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் நோட், தேர்ட் நோட்டும் சிக்ஸ்த் நோட்டும் மைனஸ். செகண்ட், தேர்ட், சிக்ஸ்த் நோட் நாங்கள் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். ஸ்மால் எம், சின்ன எம் போட்டிருக்கேன், விச் டினோட்ஸ் மைனர். கேபிட்டல் எம் போடக்கூடாது. கேபிட்டல் எம் போட்டிங்கன்னா இட்ஸ் எ மேஜர். ரிமெம்பர் தட். அப்பர் கேஸ் எம் ஆல்ஃபபெட்ஸ் போடக்கூடாது. ஸோ மார்க் இட் அஸ் அ ஸ்மால் எம். ஆல்ரைட், a small m. So it's a lowercase m. So second, third and sixth are your minors.
ஸோ இந்த ஸ்கேலில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே மைனர் இருக்குது நமக்கு ஏஜில் பி மைனர், சி ஷார்ப் மைனர், தென் எஃப் ஷார்ப் மைனர். வெரி குட், யூ காட் இட். ஸோ செகண்ட், தேர்ட் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஆர் யோர் மைனர். இது முடிச்சதுக்கப்புறம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து ரிலேட்டிவ் மைனர். ரிலேட்டிவ் மைனர்னா என்ன? ரிலேட்டிவ் மைனர்னா ரூட் நோட்டுக்கும் அந்த மைனருக்கும் ஏதோ ஒரு சொந்தம் இருக்குது, ரெண்டுக்கும் ஒரே மாதிரி சவுண்ட் இருக்குது. தே ஹேவ் சிமிலர் சவுண்ட் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு. ஸோ இப்போ இங்கே ரிலேட்டிவ் மைனர் பார்த்தீங்கன்னா ஏயோட ரிலேட்டிவ் மைனர் எஃப் ஷார்ப் மைனர். ஸோ ரூட் 6 நாங்கள் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாக்ஸில். 6th நோட் இஸ் யோர் ரிலேட்டிவ் மைனர். ஸோ ஏ மேஜர் வாசிக்கும் போது சம்டைம்ஸ் ஏ மேஜர் நல்லாயிருக்கு, வேறு ஏதாவது கார்டு நல்லாயிருக்குமே. ஸோ நீங்கள் எஃப் ஷார்ப் மைனர் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இட் மைட் சவுண்ட் ஈவன் மோர் பியூட்டிஃபுல். நாட் ஆல்வேஸ், எப்பயும் எஃப் ஷார்ப் மைனர் வாசிக்கணும் இல்லை. தெர் ஆர் டைம்ஸ் கார்ட்ஸ் வில் சேஞ்ச். சில கார்ட்ஸ் பெட்டராக இருக்கும், சில கார்ட்ஸ் பெட்டராக இருக்காது. சம்டைம்ஸ் ஸ்ட்ரைட் சிம்பிள் கார்ட்ஸே நல்லாயிருக்கும். ஸோ அகெயின் இட்ஸ் அப் டு கார்ட் சென்ஸ். நம்ம எப்படி அந்த கார்டை மனசில் வச்சுருக்கோம், எப்படி நம்ம அதை ஞாபகம் வச்சுருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வி ஹேவ் டு play it. Now we're going to do one more chord. Let's do one more family. நம்ம A D E பண்ணிட்டோம். Let's try for எந்த கார்டு பண்ணலாம்? நம்ம Dக்கு பண்ணலாம். D இங்கே இருக்குது, கரெக்டாக? D இங்கே இருக்குது. D, let's try for same concept, same formula. Let's put a box for this. மூடிடலாம். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? D இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ரூட் பல D, D ப்ளஸ் டோன். டக்குன்னு பாருங்கள், D ப்ளஸ் டோன் என்ன இருக்கும்? 2 இன்டர்வல், 1 2. ஸோ என்ன உங்களுக்கு நோட் உங்களுக்கு E. நெக்ஸ்ட் E ப்ளஸ் டோன். E ப்ளஸ் டோன் என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு? F ஷார்ப், 2 இன்டர்வல். E ப்ளஸ் டோன் 1 2, 2 இன்டர்வல் இருக்குது. ஸோ F ஷார்ப். நெக்ஸ்ட் ஒன் F ஷார்ப் ப்ளஸ் செமிடோன். எஃப் ஷார்ப்போட செமிடோன் வரும், ஒரே ஒரு இன்டர்வல் எங்கே இருக்குது? எஃப் ஷார்ப் அப்புறம் இஸ் G. ஸோ ரைட் டவுன் G. நெக்ஸ்ட் G ப்ளஸ் டோன். நம்ம இங்கே இருக்கோம் G ப்ளஸ் டோன். ஜிலேருந்து டோன் எடுங்க, G, G ஷார்ப் A. ஏலேருந்து டோன், A ப்ளஸ் டோன் பார்க்கலாமா? இங்கே இருக்கும் A ப்ளஸ் டோன் வில் பி B. A ப்ளஸ் டோன் 2 இன்டர்வல், 1 2 B. நெக்ஸ்ட் ஒன், லாஸ்ட் ஒன் B ப்ளஸ் டோன் என்ன இருக்கும் பாருங்க? B ப்ளஸ் டோன் B, 2 intervals, so it will be C sharp. The last one, we are coming to the close. C sharp plus semitone. C sharp plus semitone பாருங்க, ஒரே ஒரு interval C sharp அப்புறம் D. If you notice, the note you start, you land on the same note. எந்த நோட்டில் ஆரம்பிக்கிறோமோ அதே நோட்டில் முடிக்கிறோம். இப்போ Dலேருந்து ஆரம்பிச்சோம், எங்கே முடிச்சோம்? Dல தான் முடிச்சோம். Aலேருந்து ஆரம்பிச்சோம், Aல முடிச்சோம். Alright, so as we discussed, it's a lower octave at the higher octave. Let's quickly mark the minors. டக்குன்னு minor mark பண்ணலாமா? எங்கே minor இருக்கு? Second, third, sixth. இங்கே எங்கே வரும் minor? E minor. Next minor would be third. எங்கே இருக்கு third? 1 2 3. F sharp minor. Now sixth note. 1 2 3 4 5 6. B minor. Alright. 3 minor mark பண்ணிட்டோம். இப்போ next என்ன பண்ண போகிறோம்? Relative minor mark பண்ண. Which is your relative minor? ஆறாவது நோட். ஆறாவது நோட் எங்கே இருக்குது? 1 2 3 4 5 6. Sixth note is your relative minor. இது முடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் quickly write down the major separately, minor separately. இப்போ மேஜர் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடலாம். எங்கே இருக்க மேஜர்? 1 4 5. இதுதான் மேஜர் நம்மளுக்கு. இங்கே பார்த்தோம்ல 1 4 and 5. So let's write the major D, G, அதுக்கப்புறம் A. எழுதுனதுக்கப்புறம் let's try mark the minus first. பின்னாடி எழுதாருங்க B minor first. இங்கே எழுதுங்க B minor, அதுக்கப்புறம் E minor, அதுக்கப்புறம் F sharp minor. Notice this carefully. இந்த ரெண்டு பாக்ஸையும் பாருங்களேன், ஏதோ ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்குது. என்ன சிமிலாரிட்டி இருக்குது? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா A உடைய ரிலேட்டிவ் மைனர் என்ன இருக்குது? F sharp minor. இங்கே பாருங்கள் A உடைய மைனர் F sharp minor. D உடைய ரிலேட்டிவ் மைனர் நம்ம இங்கே பார்த்தோம். D உடைய ரிலேட்டிவ் மைனர் B minor. கரெக்டா? ஸோ இங்கே பாருங்கள் D உடைய ரிலேட்டிவ் மைனர் B minor. All the same. இப்போ going to do one more so that you will understand even more easier. இங்கே பாருங்கள், இப்போ Gக்கு பண்ண போகிறோம். We're going to do for G. Quickly let's do for G. G plus tone. G உடைய tone பாருங்கள், 2 interval 1. So it will be A.
A plus tone. ரெண்டு interval. So B. B plus semitone. B க்கு அப்புறம் semitone என்ன வரும் உங்களுக்கு? C. C plus tone. D. நான் அந்த ஃபார்முலா ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படியே. C plus tone. D. D plus tone. என்ன வரும் உங்களுக்கு? End interval 1 2. So it will be E. E plus tone. Two intervals 1 2. It will be F sharp. The last one we're going to finish here. F sharp plus semitone. F sharp plus semitone. One interval. It is G. As simple as that. Now we're going to mark the minors. Minor எங்க இருக்கு? Second, third and sixth. So it will be A minor, B minor and E minor. Beautiful. You got the concept. Alright. Now we're going to mark the relative minor. Minus mark பண்ணதுக்கு அப்புறம் let's mark the relative minor. Which is the relative minor for G? Your sixth note. Count பண்ணுங்க 1 2 3 4 5 6 right here. See the beauty now. Let's write the chord now. எங்க மேஜர்ல எங்க இருக்கு? 1 4 and 5. Let's write the major. G C D. G உடைய relative minor என்ன? E minor, right? So let's write E minor. அதுக்கப்புறம் next minor is இங்க இருக்கு A minor. Then comes D உடைய relative minor B minor. இப்போ நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா everywhere any chord familyல இப்போ A major வாசிக்கணும் ஏக்கு பதிலா F sharp minorும் வாசிக்கலாம் almost on the same. So D வாசிக்கும் போது B minorும் substitute பண்ணலாம். E வாசிக்கும் போது C sharp minor. So it's complementing each other. But again, this is not exactly a chord theory, but it's again, it goes with your ear. Sometimes a chord will sound nice. சில chord அழகா இருக்கும், சில chord okay டல்லா இருக்கு, இந்த chord யூஸ் பண்ணலாமா? அது எப்படி யோசிக்கணும்? You have to keep playing. ஒரு chord வாசிங்க, அந்த chord you have to start singing the chord. இப்போ let's say you're playing a chord, sing the chord. ஒரு chord வாசிச்சதுக்கு அப்புறம் you have to sing the chord. If you don't sing the chord, you will not understand how it sounds. இப்போ அந்த chord நம்ம பாடலைன்னா எப்படி அது சவுண்ட் இருக்குன்னு நமக்கு புரியாது. சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் எங்கள் வீட்டில் யாரோ கதவு தட்டுனாங்க. நான் யோசிச்சேன் யார் கதவு தட்டுறாங்க, அண்ட் த வே த நாக், அந்த ஒரு மாதிரி நாக் வந்து டக்குனுக்கு யாரோன்னு ஞாபகம் இருந்துச்சு. எங்கள் தாத்தா அந்த காலத்தில் அது மாதிரி நாக் பண்ணுவார். டக் 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 டக். See that rhythm was in my head. I felt like as if my grandfather was outside the house. See, there's a way you remember things. இப்போ உங்கள் அப்பா வெளியே நின்று பேசினார்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஒரு டேடி வெளியே பேசிகிட்டு இருக்காரு. எப்படி? Just by his voice. If it was somebody else, you would not remember. Again, the voice. See, the chord needs to go into your head. How does it go to your head? You have to keep hearing it, keep singing it. The more you sing, you'll understand this chord. So this is a simple theory what we saw. We have a scale. I'll repeat again. We have a full scale, which is root, tone, 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 semitone, tone, 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 semitone. The scale la வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்? Substitute பண்ணோம். We substituted A. Example பார்த்தோம். A substitute பண்ணோம். A plus tone பார்த்தோம். B C sharp tone, அப்புறம் semitone D, E F sharp G sharp A. நம்ம அந்த sequence எழுதுனதுக்கு அப்புறம் the second thing that you do is write the minus. Mark the minus. எங்க இருக்கு மைனர்? நம்மளுக்கு செகண்ட்ல இருக்கு, தேர்ட்ல இருக்கு, அப்புறம் சிக்ஸ்த். செகண்ட், தேர்ட் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஆகிய மைனஸ். மைனஸ் மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் the third thing you're going to do is box the relative minor. என்னுடைய ரூட்னுடைய ரிலேட்டிவ் மைனர் இது ஆறாவது நோட். இங்கே கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆறாவது நோட். மார்க் த ரிலேட்டிவ் மைனர். ஆஃப்டர் யூ ஃபினிஷ் தட், மார்க் த மேஜர்ஸ். வேர் ஆர் யுவர் மேஜர்ஸ்? 1 4 and 5. இந்த மேஜர் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் தனி ஒரு பாக்ஸில் எழுதுருங்க A D E. உங்கள் மேஜர் A D E. அது கீழே ஃபர்ஸ்ட் ரைட் த ரிலேட்டிவ் மைனர் ஆஃப் த ரூட். ரூட் ரிலேட்டிவ் மைனர் F sharp minor. அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் here B minor C sharp minor. This is how you find them. In other words, நீங்கள் chord வாசிக்காமலே you know what are the chords in a family. இப்போ suddenly ஒரு song நீங்கள் பாட்டுருக்கீங்க, உங்களுடைய pastor or your friend or your neighbor saying, can you play this song in G major? ஐயோ G major எனக்கு தெரியாது, but you know the scale, you know the formula. All you have to do is டக்குன்னு எழுதி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாவை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா G plus tone is A plus tone is B, semitone C, tone D, tone E, tone F sharp, semitone G. முடிஞ்சு போச்சு. You got that. Mentally you're calculating. Okay, 1 4 5. 1 4 5 is my major. So G, C, D. வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் minor. What are your minors? Your second, third and sixth. E minor, A minor, B minor. As simple as that. So in the formula எப்பயுமே keep in your head,
It's easy to remember. There's no big mathematics in this. It's simple addition and simple interval counting, so that you'll understand this. So this scale can really give you an understanding of how a chord family is formed. So நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து formula, that is your formula. அதுலேருந்து we derive the scale, do re mi fa sol la ti do, sa re ga ma pa da ni sa. So that's your scale. அதுக்கப்புறம் from the scale we derive the chord family. So what are the family we saw? We saw A family, D family, and G family. Hope that section was helpful for you. I want you to quickly take your papers. If you have a rough paper, write it down. Write this formula and see if you can substitute for all the notes. A-லேருந்து G sharp வரைக்கும் ஒரு நோட்டுக்காக மெதுவாக பண்ணி பாருங்க. முடிச்சதுக்கப்புறம் take a bond sheet. I want you to do this sincerely. Take a bond sheet and do every note sequentially, neatly. Mark the minors, mark the relative minor, and frame it. Laminate it and keep it. It will really help you. A lot of the people whom I've taught so far, they've done this, and when suddenly mind goes blank, they take that paper and they see it, they gets refreshed, because this formula is as simple as that, which can take you further down the line. I hope you're enjoying this class. At the end of the section number 6, I want you to quickly go to the PDF, see this formula, run through the formula. Don't waste your time. There's a lot of time you can spend time in practice. Run through all the 5 sessions. நம்ம இந்த 5 செஷன் நிறைய சாங்ஸ் பார்த்தோம், நிறைய கார்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம். எல்லா கார்ட்ஸும் நீங்கள் ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா it will be very helpful for us to move to the 7th section. God bless you. See you soon.